Hola chicos, espero que estéis bien. Today we are going to learn the irregular verbs and we are going to see the sentence structure, how we make a sentence correctly in Spanish. Let's start. Verbos irregulares en presente. Irregular verbs en present tense. Estos verbos son siempre irregulares en las siguientes personas. Yo, tú, él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes. That means the irregularity will be in first, second, third person singular and third person plural. Yo, tú, él, ella, usted, first, second, third person singular. Ellos, ellas, ustedes, third person plural. So, solamente la conjugación en la persona nosotros y vosotros es siempre regular. So, en nosotros and vosotros, there is no irregularity. They will be always regular. Let's see an example. Verbos regulares. Comer, hablar. Comer and hablar, to eat and to speak, they are regular verbs. Yo como, nosotros comemos. Yo hablo, vosotros habláis. Verbos irregulares. Hacer, estar. Hacer, to do. Estar, to be. Yo hago, nosotros hacemos. Yo estoy, vosotros estáis. So as you notice here, hacer, yo hago. It's irregular. But nosotros hacemos. It's regular. Hacer, it ends by er. So nosotros hemos. They will have the same endings. Nosotros hacemos. Estar, it ends by ar. So vosotros estáis. Vosotros estáis. Ais. They have the same endings. Vosotros habláis. Vosotros estáis. Nosotros comemos. Nosotros hacemos. So, en nosotros and vosotros, all the verbs, they are regular. Now let's see the irregular verbs in detail. Poder. Poder, it means to be able to. And we conjugate it in the following way. Yo puedo, tú puedes, él puede. Nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden. So, the O, it will become UE. Poder, puedo. Poder, puedes. Poder, puede. Poder, pueden. And the irregularity will be on first, second, third person singular and third person plural, ellos. En nosotros and vosotros, they are regular. Podemos, hemos, podéis, eis. Because poder, it ends by er. So we repeat one more time. Yo puedo, I can. Tú puedes, you can. Él puede, he can. Nosotros podemos, we can. Vosotros podéis, you can. Ellos pueden, they can. El verbo querer. Querer, it could mean to want and also it could mean to love. It depends on the context. We will see some examples later. Querer. Yo quiero, tú quieres, él quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. So, the it will become e. Querer, quiero, querer, quieres, querer, quiere, querer, quieren. Quiero, quieres, quiere, quieren, irregular, but en nosotros and vosotros queremos, queréis, regular. El verbo pedir. Pedir, it means to ask for something. Pedir. Yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos piden. So, the it will become I. Pedir, pido, pedir, pides, pedir, pide, pedir, piden. En nosotros and vosotros, normally pedimos, pedís. El verbo jugar. Jugar, it means to play. Yo juego, tú juegas, él juega,
nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. So, here, the U, it will become U-E. Jugar, juego, jugar, juegas, jugar, juega, jugar, juegan. En nosotros and vosotros, as usual, regular. Jugamos, jugáis. Let's see more verbs. Decir, it means to say or to tell. Here, the E, it will become E. And we conjugate it in the following way. Yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. El verbo tener. We already learned this verb, tener. Tener, it means to have, and we conjugate it in the following way. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Here, the E, it will become IE. Tener, tengo, tener, tienes, tener, tiene, tener, tienen. Venir, it means to come. We conjugate it in the following way. Yo vengo, tú vienes, él viene. Nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. Here, the E, it will become IE. Yo vengo, tú vienes, él viene, ellos vienen. Now, el verbo ir. We also know this verb. El verbo ir, it means to go. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Ir, voy, vas, va, van. Nosotros vamos, vosotros vais. Let's see more verbs. Hacer. Hacer, it means to do. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. So, hacer, hago, haces, hace, hacen. Nosotros hacemos, vosotros hacéis. El verbo ser. Ser and estar, to be. Ser. Soy, eres, es, somos, sois, son. Estar. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. El verbo poner. Poner, it means to put. Yo pongo, tú pones, él pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponen. Poner. Pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen. Let's see more irregular verbs. El verbo oír. Oír, it means to hear. We conjugate it in the following way. Yo oigo, tú oyes, él oye, nosotros oímos, vosotros oís, ellos oyen. El verbo saber and el verbo conocer, both of them, they mean to know. And now in the examples, I will explain when and why we use saber and when and why we use conocer. Now let's focus about the formation of the verbs. Saber, to know. Yo sé, tú sabes, él sabe. Nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos saben. Conocer, to know. Yo conozco, tú conoces, él conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos conocen. El verbo dar. Dar, it means to give. We conjugate it in the following way. Yo doy, tú das, él da, nosotros damos, vosotros dais, ellos dan. And finally, we have el verbo haber. Haber, in general, it means to have, but it's impersonal verb and only the third person singular form is used to say there is or to say there is not. Hay, there is, no hay, there is not. For example, aquí hay una flor.
There is a flower here. Aquí no hay una flor. There is no flower here. Remember, haber, only the third person singular form is used. But if I want to say I have, we must use el verbo tener. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. For example, if I want to say I have a flower, tengo una flor. But if I want to say there is a flower here, aquí hay una flor. El verbo haber, impersonal verb, and only the third person singular form is used. Hay, there is, no hay, there is not. Now let's take a look at some examples. Yo puedo hablar español. I can speak Spanish. Yo puedo hablar español. Puedo es el verbo poder and it means to be able to. Yo puedo hablar español. You can use the same examples to practice and conjugate each verb here. For example, how we practice it. Yo puedo hablar español. Tú puedes hablar español. Él puede hablar español. Nosotros podemos hablar español. Vosotros podéis hablar español y ellos pueden hablar español. In this way, we can practice and conjugate all the irregular verbs. Yo quiero a mi madre. Yo quiero a mi madre. I love my mother. Here, el verbo querer. As I told you before, querer, it could mean to love, and also it could mean to want. It depends on the context. But if you want to say, I love someone, we should add the preposition a. If it's a person. Yo quiero a mi madre, yo quiero a mi padre, yo quiero a mi hermano, yo quiero a mi hermana, yo quiero a Juan, yo quiero a Sara, for example. We should add the preposition a when we want to say that we love someone, for example. The third example here, yo quiero salir con mis amigos. I want to go out with my friends. So here, el verbo querer, without the preposition a, it means I want. I want to go out with my friends. Yo quiero salir con mis amigos. Él pide la cuenta. He asks for the bill. So, la cuenta, it means the bill. Él pide la cuenta. And don't forget to practice it. Él pide el verbo pedir, to ask. Yo pido la cuenta. Tú pides la cuenta. Él pide la cuenta. Ella pide la cuenta. Nosotros pedimos la cuenta. Vosotros pedís la cuenta y ellos piden la cuenta. Ella juega con los niños. She plays with the children. Juega, el verbo jugar. Yo juego con los niños. Tú juegas con los niños. Ella, él juega con los niños. Nosotros jugamos con los niños. Vosotros jugáis con los niños y ellos, ellas juegan con los niños. Él dice la verdad. Él dice la verdad. She tells the truth. So la verdad, it means the truth. Yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen la verdad. Nosotros venimos a tu casa. We come to your home. Nosotros venimos. Venimos es el verbo venir, to come. Tú pones la mesa. Tú pones la mesa. You put the table. Pones es el verbo poner, to put. Yo pongo la mesa. Tú pones la mesa. Él pone la mesa. Nosotros ponemos la mesa. Vosotros ponéis la mesa. Y ellos ponen la mesa. Ellos oyen un ruido. Oyen el verbo oír, to hear. Ellos oyen un ruido. They hear a noise. Yo oigo un ruido. I hear a noise. Yo sé nadar. I know how to swim.
Tú conoces a Juan. You know Juan. Yo sé nadar. Sé es el verbo saber and it means to know. Tú conoces a Juan. Conoces es el verbo conocer and also it means to know. But when we use saber and when we use conocer. Let's see this example here. I know how to swim. Yo sé nadar. So, when we want to say that we know how to do something, we use el verbo saber. For example, I know how to swim. Yo sé nadar. I know how to cook. Yo sé cocinar. I know how to play tennis. Yo sé jugar al tenis. For example. Also, when we want to say that we know an information or we want to give an information that we know, also we use el verbo saber. For example, I know that it's raining right now, for example. Here, I use el verbo saber and I say, yo sé que está lloviendo. Yo sé que está lloviendo. I'm giving an information that I know. Now let's see el verbo conocer. Conocer, we use it to say that we know someone or that we know something. But when we want to say that we know someone, we should add the preposition a. Conocer a alguien, to know someone. For example, you know Juan. Tú conoces a Juan. I know Juan. Yo conozco a Juan. He knows Maria. Él conoce a Maria. Here we should add the preposition a. Another use of el verbo conocer, to know, to say that we know something. For example, I know a good restaurant. Yo conozco un buen restaurante. Un buen restaurante. But here we don't add the preposition a. The preposition a we added just when we want to say that we know someone. But when we want to say that we know something, we don't add the preposition a. We say directly, yo conozco un buen restaurante. Yo conozco, for example, Madrid. Yo conozco Madrid, for example. So we repeat both of them. Yo sé nadar. I know how to swim. El verbo saber, we use it to say that we know an information, to give an information that we know. For example, I know that it's raining. Yo sé que está lloviendo. Or to say that we know how to do something. For example, I know how to swim. Yo sé nadar. El verbo conocer, we use it to say that we know someone, but here we should add the preposition a. For example, yo conozco a Juan. Tú conoces a Juan. Él conoce a María, for example. Or to say that we know something. For example, I know a good restaurant. Yo conozco un buen restaurante. Él le da un regalo a su madre. He gives a gift to his mother. Él le da un regalo. Un regalo, it means a gift. Da es el verbo dar. We conjugate it in the following way. Yo doy, tú das, él, ella da, nosotros damos, vosotros dais, ellos, ellas dan. Él le da un regalo a su madre. Here we should add the indirect complement le. Él le da un regalo, but it's not our subject for today. And our last example, hay mucha gente aquí. There are many people here. Hay mucha gente aquí. As we already explained, hay mucha gente aquí. Hay es el verbo haber and it's impersonal verb. We use it just to say there is not. Hay mucha gente aquí. No hay mucha gente aquí. There are many people here. There are not many people here. And now it's time to do some exercises.